Hi guys, first of all, thank you so much for the response. அந்த வீடியோக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. And lots of people ask me questions regarding various things related to pregnancy. And I have to tell you guys that I'm not a professional, and definitely I'm not qualified to tell you medications or tell you what is what about pregnancy, because I'm also like you. I've gone through the same kind of confusions and complications and stuff. So adanal definitely vandu whatever I went through, whatever I did for certain general things related to pregnancy, I'll share it with you. And I have to say that every birth is unique. Pregnancy la vandu it's very very unique. So adanal vandu அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நடக்கும், ஒரே மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஃபாலோ பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது. இட் ஒர்க்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். அண்ட் நிறைய டிப்ரெஷன் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்தது டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி அண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி அப்படிங்கிற மாதிரி. ஐ டெஃபினெட்லி ஐ கேதர்ட் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தட், பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து நான் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தே ஸ்போக் அபவுட் டிப்ரெஷன் அண்ட் ஸ்டஃப். அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே, இப்படிலாம் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து யோசித்தேன். So அப்படி இருக்கும்போது I started gathering lots of information regarding that. But then fortunately for me, and since I had a very positive mindset, I didn't go through any kind of depression during pregnancy or even after the birth. So but I'll definitely tell you certain things I heard from certain people, and what I got from the information I got from people regarding depression. Adu patti definitely வந்து நம்ம பேசலாம். And my outlook on what depression is, and like what you can do and everything. But இன்னைக்கு வந்து I just wanted to cover a topic quickly. I just came for a walk, my usual walk. So yeah, so அப்படியே இங்கே இந்த பார்க்லேயே உட்காந்து ஒரு ஓரமாக பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு வீடியோ அப்படின்னு. So Jayashree and Amu Jain ரெண்டு பேர் வந்து they asked me questions related to breastfeeding. I had the same kind of questions when I was pregnant, and after delivery I was like so worried that whether I'll have a good supply of milk, and whether I'll be able to breastfeed my baby properly and all those stuff. ஸோ அதை பற்றி நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசினேன். தீக்ஷிதா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் she helped me a lot regarding breastfeeding. So I'll ask her, and I'll definitely post her ID on the story. If at all she says yes, she can answer your queries. So without asking her, I can't post her ID. So அது வந்து டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன். அண்ட் அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ், ஜெயஸ்ரீ அண்ட் அம்மு ஜெயன் அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும் டெஃபினட்டாக. ஃபஸ்ட்டு குட் சப்ளை ஆஃப் மில்க் அப்படிங்கும்போது யூ ஹாவ் டு ஈட் ரியலி வெல். நிறைய நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கணும். அண்ட் வாட் ஐ வாஸ் சஜஸ்டட் பை மை டாக்டர்ஸ் for a very good milk supply is lots of fruits, almonds every day, and oats வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. It's good for milk supply. And definitely lots and lots of water. Water is very 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 important. If you are breastfeeding your baby, you cannot afford to be dehydrated. ஸோ அதனால் நிறைய தண்ணி குடிங்க. தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ அதை மட்டும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு குடிக்கிறதோட சேர்த்து குழந்தைக்கும் சேர்த்து குடிங்க. இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. அண்ட் இதெல்லாம் தவிர ஆல்மண்ட்ஸ், ஓட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இது தவிர வந்து வாட் ஐ ஹர்ட் வாஸ் ஃபெனல் சீட்ஸ். சோம்பு வந்து ரொம்ப நல்லது லாக்டேஷனுக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் தெர் வாஸ் திஸ் an old lady who was in the hospital, who suddenly came and spoke to me, and told me about a certain recipe for breastfeeding. ஏன்னா வந்து அந்த ரெசிபி அது வந்து நம்ம அந்த கஞ்சி குடித்தா வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நல்லாயிருக்கும் breast feeding அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா வந்து கோதுமை ப்ளஸ் கோதுமையை வந்து நல்லா பாலில் வந்து கொதிக்க விட்டு ஃபஸ்ட்டு கோதுமையை வறுத்துட்டு பாலில் கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் வெல்லம் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு அதை வந்து குடிங்க. இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் யூ. நீங்களும் நல்லா you will be healthy, and also the baby அப்படின்னு சொன்னாங்க. I tried it and it was pretty good, but I'm not very sure about the weight gain, because பால், கோதுமை அண்ட் வெல்லம் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ வெயிட் போடுங்கிறது தெரியாது. பட் if you really like the taste, you should definitely go for it. But oats kanji அப்படிங்கிறது வந்து you can definitely make at home and you can drink. It's very very good for your health, and I don't think it's going to make you put on weight or anything, and it's very nutritious also, and it's very good for the baby, especially for the
milk supply. And what the other thing I wanted to tell you was there is no such thing as low milk supply unless and until ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா மதர்ஸ்க்கும் டெஃபினட்டாக மில்க் சப்ளை அப்படிங்கிறது நல்லபடியாக தான் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹேட் மை ஓன் கன்ஃபியூஷன்ஸ், ஐ ஹேட் மை ஓன் worries regarding whether I would have a very good supply or not அப்படின்னு. But it's not like that. டெஃபினெட்லி வந்து உங்களுக்கு அந்த மில்க் சப்ளை பெட்டராக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கம்மி ஆகாது. அண்ட் த மோர் த பேபி ஃபீட்ஸ், நிறைய நீங்கள் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண த சப்ளை வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ த மோர் த டிமாண்ட் த மோர் த சப்ளை. அதுதான் வந்து இட் அப்ளைஸ் டு திஸ். பிகாஸ் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் சப்ளை. ஸோ அதனால் வந்து ரெகுலராக வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்கள். டோன்ட் ஸ்கிப் ஃபீடிங். ஒரு ஃபீட் ஸ்கிப் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஸோ யூல் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட் த சப்ளை. அண்ட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ ஹாவ் டு ஃபீல் ஹெவி ஃபார் யூ டு ஹாவ் குட் மில்க் சப்ளை. டெஃபினட்டாக ஹெவியாக இல்லை அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சப்ளை நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் முதல்ல இருங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இஃப் யூ கெட் ஸ்ட்ரெஸ் டெஃபினெட்லி த சப்ளை வில் கோ டவுன். ஸோ ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக காமாக before feeding your baby be very relaxed and drink lots of water and then start feeding your baby. Definitely it will help, and the stress will never help. So don't think about it at all. And there is a product which my doctor suggested for me because I had my own queries, and she said if you're very worried about the supply you can have this abdine. It's called Galect granules. It's GALACT granules. It comes in a box. ஸோ அதில் வந்து ஒரு 3-4 ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் 2 to 4 ஸ்பூன்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் ஹவு மச் யூ வாண்ட் மில்கில் ஆட் பண்ணிவிட்டு 3 times a day நீங்கள் வந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களோட சப்ளை பெட்டராக இருக்கும். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, ப்ளீஸ் கீப் ஃபீடிங் த பேபி. the more you feed the baby, the more the supply. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கம்மி ஆகவே ஆகாது. ஸோ டோன்ட் வரி about it at all, and don't stress. Never ever stress. If you keep stressing yourself on this, definitely அது வந்து it will have a negative effect on the milk supply. So அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் இருங்க. And I hope I answered your questions. And Galect granules ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it was suggested by my doctor, so it's very safe to use, not a problem at all. So yeah, that's it for today. And definitely I'll talk about I'll talk a lot about pregnancy. டிப்ரெஷன் பற்றி டெஃபினட்டாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து சொல்லலாம். நான் சொல்கிறேன் வாட் எவர் இஸ் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ என்னை வந்து அக்கௌண்டபிளாக இல்லை நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம். பட் டெஃபினெட்லி ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ லாட்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்ஸ். பட் I really hope it will help you, because it's all about sharing your thoughts and your information on stuff. So அந்த மாதிரி தான் உங்ககிட்ட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். Thank you so much for watching, and definitely I'll talk about depression in the next video. Thank you.